Diyos marahay na hapon, mga katiwala. Father E.L. Sevilla po ini. Ako ang sa indong makakaibahan, ngunya na hapon, di sa satuyang programang Hello Fathers. Ngunya, kumusta tabi ka mo, mga katiwala? No, kasubagong aga, maray-ray, mauran-uran, ngunya na hapon, mainit-init. No? So, medyo ano pa kita. So, ingat-ingat sana po. So mga pirmi kitang may darampayong or pirming magkalo, tanganing dai si punon. No? And of course, medyo mag-ingat-ingat lalo kasi may mga asma, siring sa kuya. No? So, mag-mask ta. Then niya to aram ang ang ash volcan na, so medyo medyo delikado na. So mga katiwala, kumusta tabi ka mo? So it's the last week of January na. So kumusta nasa third Sunday kita kan ordinary time, no, kan nakaaging Domingo was the National Bible Sunday na. So nagpaberendisyon kita ka mga Biblia na. So sana yan po maging napagirumdum kang nakaaging Domingo, no, may mga ibang mga padi na yung laog kan homily, no. Give importance to the word of God na. So sabi ko nga isa sa ko yung homily kan nakaaging Domingo, if we want to learn Jesus, if we want to know who Jesus is, no, ding ibang source kita na pwedeng basahon kundi ang Bible. No? Especially the gospel, no? The gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. No? So the gospels, no, John kita, the gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, no, it is their first-hand source. No? First-hand source kung sa inta maaaraman, mamidmidbidan. No? Especially baga po kan nakaaging Christmas, no? So readings baga po from December 17, no? December 17 up to 24, no? And 25 of course Christmas Day. And of course sa mga masunod na aldaw, no? It was all about how Christ was born, no? And want to know more about his divinity, no? Kung so Matthew, Mark, and Luke, no, ining mga gospels na ini, no, so they presented the humanity of Christ, no, sa puon sa puon kan sa indang mga chapters, no. So pagbarita kang anghel, so anong pangyayari before namudag si Jesus and on the day he was born, no, and the visit of the Magi and his infancy, and so pag sa kanyang pagsultero, no. But in the Gospel of John, we will find a more theological, no, theological presentation of the coming of Christ, no. Kaya baga po yun si binasa na gospel kang nakaaging December 25, no. At the beginning was the Word, and the Word was with God. He was the beginning with God, no, and He is the light, no. So we want to know more about Jesus, read the gospel. You want to know about the early communities, Acts of the Apostles, the letters of Paul, no? Yaon dyan, no? So read the Bible, no? So sarong magayo na pagramdom po sa tuyang mga Katoliko, we read the Bible. And of course, as Catholics, we must have the Bible in our homes, no, sa satuyang mga harong, no, dapat mag-igwa kita ni mga Biblia sa satuyang mga harong, no. So and where do we put that? Not in the library but in our sacred spaces, no, sacred spaces at home, no. So because in the sacred places sa satong harong, maybe a table or a wall, no, dyan kita naglalaag kan sa tuyang mga crucifix, mga imahin, no? So also put the Bible, no? And of course sa maabot na Lunes, no, tama ba, sa Lunes is February 2, no, yeah, February 2, no, because 31 is Saturday. By the way, sa 31 po sa maabot na Sabado, anibersaryo kang
aparisyon ni Nuestra Señora de los Desamparados, no? May celebration sa Bonga, may celebration man po sa Sentrong Bakakay, na. So, sa Monday po, it is the feast of the presentation of Jesus in the temple. So, in the old liturgical calendar, that is the end of Christmas. Pero sa revised liturgical calendar, we ended Christmas when we celebrated the baptism of Christ. But in the old liturgical calendar, it is on February 2, presentation of Jesus in the temple. This was according to the Gospels, na si Jesus dinara ni Maria as si Jose duman sa templo, no? So sa isa sa indang pinagpresentar duman, no? So this is also known as Candelaria, no? So ngayon pa sana po mapagramdom na ako. Ayun, no. Yeah. One candle is enough, no? No need to bring sarong dosinang kandila, no, sarong karton na kandila, no. So one candle is enough per person, no. One candle is enough, no, because the candle, as para paulit-ulit niya mo sa pag-catechize on liturgical symbolisms, no. So the candle is the symbol of Jesus, no. I mentioned earlier, no, na I-mention ko sa bago sa satuyang pagpuon in the Gospel of John, Jesus is the light, no. This light appears to this light is symbolizes Jesus, no. So duman sa canticle sa sa New Testament sa pagpresent kay Jesus the temple, no? So a light to reveal to the nations. In the canticle of Simeon, no, during the presentation of Jesus, no, there was a prophet, Simeon and Anna. Simeon, no, sabi niya, a light to Lord, now let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. A light to reveal to the nations and to the glory of your people Israel. Now, with that phrase, a light to reveal to the nations, that is why one of the symbols of February 2 is the candle. No? Because Jesus is the light. No? The light that shines on us. His light, He is the one, He scatters out the darkness in our lives. No? Kaya baga po sa simbahan, sa liturgy, no, yaon ang mga simbolismo kan kandila. Now, where? First, of course, in the sacrament of baptism. No? In the sacrament of baptism, the candle is given to the ninong and ninang, no, with the words, "Ako anindo ang ilaw ni Kristo." Mga magurang, padrino asin madrina, ang ilaw na inipangatamano nindo. Tanay nang sa indong aki, maglakaw siring sa aki ni liwanag. No? In other sacraments also, there is the candle. No? Sa pag First Communion, may kaput-kaput na kandila pag ma-profess kan faith. No? Tanda nga ilaw ni Kristo. Same as confirmation. No? The symbol of the candle is given, but sad to say, in marriage, sa kasal, sala, no, yun ang ako paulit-ulit ko po ini na pinagsasabi, no, pinag-express, no. In marriage, candle does not mean death, no. Iuyaman po ako kaini pag may mahiling, pag nagsindi kang kandila, natatarantaan bilog na banwaan, no. So ang kandila tabi sa kasal, siring sa bunyag, sa kumpil, asin iba pang sakramento, simbolo ani Kristo. Bako po ang simbolo ay Isus kung ngayon napalsok, dinagita na so nagsusay ka na responsor, tamikay ka ngayon na pasaway ka. Nga tangay day mo ilawan kimaray. No, so that is a wrong, no? Ulitong ko tabi, salang pakasabot kan kandila sa kasal. Because in all sacraments, the candle represents Jesus. Sinisindahan iya na kandila tanganing magsimbolo kay Kristo na magliwanag lugod, liwanagan ang relasyon kan mag-agum. No, ililawan tanganing magrepresentar kay Kristo. Haliun ang kadikluman sa relasyon kan mag-agum tanganing an sa iyang liwanag. Iyong pangaptan kan mag-agum sa indang pagbaklay sa bagong buhay bilang mag-agum, no? So that is the candle in the celebration of this in the liturgy. And also, of course, we have the candle in sa lubong, no? The light of Christ.
of course, also the biggest candle in the celebration of the Mass every Paschal Vigil, no? Ang ilaw ni Kristo, no? Liwanag ni Kristo na nag-ilaw sa kinaban, no? Na naghalikan kadikluman na ang pinagre-representer kay ni ang sayang pagkabuhay liwat nagdaraning liwanag sa bilog na runa, sa bilog na kinaban, nagkaigwaning bagong linalang, no, kang siya nabuhay liwat, no. So yan po mga katiwala, no. So this coming Monday, no, sa February 2, we will be celebrating the Candelaria, no. One candle is enough, no. And of course, sa inta po yan ilalaag, siring po sa siring sa palm leaves na dinadara niya to pag Palm Sunday, linalaag sa mga sacred spaces sa harong, duman sa mga kaibakan mga santos. Now, mga